Hey, what's up? Kamusta mga kaibigan? It's your boy Jake again, no? Ngayon na ulit tayo nakapag-vlog. Maraming salamat pala sa mga nag-likes and nag-subscribe, sa nag-view sa aking nakaraang vlogs. Ngayon, pupunta ngayon tayo sa isang mall para bumili o kumuha at matry natin ngayon yung DJI Osmo 2. Yan. Takot tayo mamaya guys, ha? Bye. Ngayon, araw na to, punta kami ngayon sa isang mall dito sa may Quezon Ave o sa may North Ave, whatever. Sama natin si best friend, Monchi. What's up, Monchi? Hello. Payok-payok, pagod pa. Wala pa kaming kain. So, yan. Kaya kami pupunta ngayon sa mall kasi itatry ko ngayon yung isang stabilizer na kukunin natin. Yung DJI Osmo Mobile 2. Yan, mamaya re-reviewin natin yun. At so ngayon, pupunta muna tayo doon para kunin natin yung unit. Alright, kita kayo sa mamaya. What's up guys? Dito na tayo ngayon sa Burgess North. Yun no, tama ko si Jericho. Chibog muna tayo kasi gutom na kami. Hindi pa tayo nag-breakfast, hindi pa tayo nag-lunch. So chibog tayo, hanap na tayo ng mga kainan. Actually tayo ikot-ikot lang dito. Better. So yun guys, nandito tayo ngayon sa Yabu. Bigyan pa muna kami ng trabaho bago kami kumain. Nag-grind daw muna namin kung black sesame biscuit. Tama ba? Medyo mababa kami. Taasan natin. Yeah. Okay. Ayun. Kita ba? Kailangan pa natin grind to. At saka natin lalagyan ng ano. Kaso kung gutong gano'n, malakas pa yung mag-grind. Diba? Kaya pala nandito kami sa Yabu Restaurant dito sa may Burgess Mall. Dito paid sponsor, dito paid advertisement. Kaya lang tagaan. So, paano ba ito? Hihirapan ako. Nadurog mo na yung sayo? Nadurog mo na yung sayo? Thank you. Nadurog mo na sa'yo. Okay pa rin. Kailangan durog mo durog ka? Kailangan durog mo durog? Ito. Parang mabilis lang naman po siya. Circular lang po yung circular daw. Diba? Ayan. Durugin muna natin ito. Tapos saka tayo na pabalik ako. So yun, natapos na aming pag-grind ng sauce. Ayan, yun na po siya. Ano tawag dito? Ano tawag dito? Yabu sauce? Yabu sauce. Ayun, anong sabi ni Will? It's time na? It's chibog time! Chibog time! Chibog time, kakain na guys. Super late lunch. And tayo nag-breakfast. Kaya tayo. So guys, what's up? Tapos na tayo mag-chibog. Pupuntan tayo sa Urban Gadgets. Tapos tayo mag-chibog ngayon. Dito pa rin tayo. Puhunin lang natin yung unit, yung stabilizer. And then uwi na tayo kasi babutan tayo ng traffic. And then saka natin i-reviewin, magta-testingin natin yung stabilizer talaga. Parang kinaganda nun. Alright. Alright. Ito na yung DJI Osmo 2. Actually, pina-reserve ko na siya nung this week naman. Kami nakausap na. Kami nakausap na. Yes. Okay. Ayun. Okay na yan. Sabihin natin. Okay guys, testing natin mamaya. We got our stabilizers now, and then we're gonna get uwi na rin, diba? So tayo, tapos din natin testingin and unboxing na rin. Alright. Thank you, thank you. Bye. Uwi na tayo. Saan tayo na? Uwi na tayo? Ha! Kapanan tayo ulit. Ito tayo kay Ate Guard.
anti-guard. Ang galing no? Female lady guard yung nagdano dito, nag-ooperate ng elevator. Yun, yung sinasakyan natin kanina ba? Oo, kanina. Di ba? Kaya alam mong secured ka pag sumakay ka ng elevator kasi may security. Alright. Bye-bye guys. Later. So this is my brief review of my very first stabilizer on my mobile phone, the DJI Osmo Mobile 2. This is my first DJI product, and what can I say about it? It's absolutely worth it. This gimbal has a dimension of 295 by 113 by 72 millimeters. It's not that big compared to other gimbals, but it fits perfectly fine for me. And it has a weight of 485 grams. It's very lightweight, but if you put in your mobile phone, it kinda adds some weight on it. It's not that heavy, but since I have small arms, it's kinda make my arms stiff for a period of time. But I know I'll get used to it. This gimbal's battery is 2600 mAh. Well, it says it could last 15 hours operating time. Well, I have to test that for myself. I am not a professional videographer, but I love recording stuff. The reason for me buying this stabilizer is because when I'm recording videos, or when I'm vlogging out in the streets, or any bumpy places, my wheelchair absorbs every bumpy roads and makes my video shaky, and it kinda annoys me watching my own videos. Plus, this gimbal makes my videos look much more amazing, and it kinda makes me look like a pro. Haha. But I still need more practice though. Good thing I have a friend teaching me tips and tricks for taking good quality cinematic shots. Well, this gimbal also has these cool new features of hyperlapse, time-lapse, and motion lapse. I still need to practice these cool features on my next vlog. So that's it for today's vlog. I hope you guys like it. If you're new to my channel, please hit that subscribe button, please like my videos, and comment down below. See you again on the next vlog. Thanks again. Bye. Chief. Hoy. Kamusta? Saan tayo? Actually, Kain. Chibog. Oo nga. tagal naman. Doon pa sa inyo. Hi kay Jake. Ay, Sa vlog mo. Sabra. Sarap ng chibog natin. Sa vlog mo. Salamat. Nandito tayo ngayon sa Keep on supporting. I heart CC. C6 Station. C6 Station. North Olympus. Yeah. Ito sa ating lugar. Diba?